that the parents, Indian parents, are turning these competitive examinations into a life-defining moment instead of just a stepping stone to the student's career? বহু লোক হয়তো শুনেছে যে ওই পার্টিকুলার জায়গা, যে জায়গাটার কথা আপনি বললেন, সেখানে গেলেই একটা বিরাট কিছু হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ঠিক করতে হবে হোয়াট ইজ দিস বিরাট কিছু। I am not against ব্যবসা. ব্যবসা is good. But there must be a difference between a regular ব্যবসা and something that has to do with education, future of a child. And my last advice would be to all the parents. Hello, আমার নাম Madhuparna Sreemany and all of you know me as the CEO of Pathfinder and also a psychologist. One of my biggest goals in education is to talk about mental health of my students, their parents, and the overall well-being of the students. Now, we have been hearing for the past couple of weeks about various concerns the students are facing because of competitive examinations such as NEET, JEE, etc. And today we are going to talk about a bigger problem. আমরা একটা আরো বড় সমস্যা নিয়ে কথা বলবো যেটা ওভারঅল ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফেস করে, and we are going to try to figure out যে how to come to a mutual solution with it. Now, আমার কাছে এইটার জন্য we need a certain expertise, and for that we have with us an expert like Mr. Sandeep Banerjee. Hello, sir. And Hello. He is an esteemed educationist, a vocational analyst, and also a columnist that has worked with institutions such as Ramakrishna Mission, such as Statesman, and we are so happy to have you with us, sir. It's my honor too. So, sir, আপনি এডুকেশনিস্ট বা এডুকেশনে থাকার জন্য আপনি সব রকম সেগমেন্টে ছিলেন ফর আ ভেরি লং টাইম, এখনো আছেন, and you have seen what regular traditional education does, what effects it has on students, what say competitive or coaching industry has on students. So আপনার একটা vast knowledge আছে যে as an institution, from an institutional point of view and also from the point of view of the parent or the student. So to kickstart with today's podcast, my first question to you would be, do you think that the parents, Indian parents, are turning these competitive examinations into a life-defining moment instead of just a stepping stone to the student's career? Absolutely. Right. Because in our society, some way or the other, we fix some vocations to be above the rest. যেমন ধরুন, একটা স্টুডেন্ট যে সায়েন্স নিয়ে পড়ছে, most of the guardians, they would prefer that their children would either become a doctor or an engineer. Right. এটা আমরা একটা ট্র্যাডিশনালি ভেবে বসে আছি, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার না হলে সায়েন্স নিয়ে বোধহয় পড়া যাচ্ছে। There are many students who may not be clearing examinations like NEET, JEE or other competitive examinations, but they can do very well in the academics. তারা নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হতে পারে, তারা বায়োকেমিস্ট হতে পারে, তারা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে, ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। কিন্তু গার্জিয়ানদের একটা opinionated mind, যদি আমি কথাটা ইউজ করি, if I may say so, but if I am hurting the guardians, I sincerely apologize for that. You are a parent yourself? Yes, absolutely, I am a parent too, certainly, and my son is also in that corridor. Yes. Where in another 1 or 2 years he has to go for that. Right. So keeping that perspective, Yes. also আমি বলছি, guardians should not be opinionated. এই ভাবনাটা মাথা থেকে দূর করতেই হবে যে আমাকে নিট বা জেই এরকম ধরনের পরীক্ষা ক্লিয়ার করতে না পারলে আমার ছেলেটার বোধহয় কিছু আর হলো না। This is something which overweighs the minds of the parents. Right. And this overweight in the minds of the parents has its tolling on the psychology of the children. Absolutely. আমার মনে আছে সেই আমার একটা গল্প আছে D.H. লরেন্সের রকিং হর্স উইন্ডেল বলে। তাতে ছেলেটা সবসময় বাড়িতে দেখতো there is a scarcity of money. এবং one fine day he was sitting on a rocking horse, on a খেলনা টাইপের ছিল, and he was riding on that horse and he was telling, I want more money, because he always felt that there is a scarcity of money in the house. ওই অ্যাটমসফিয়ারটা প্রিভেল করেছিল। So let that atmosphere not prevail in the minds of the children,
জয়েন্ট পেতে হবে, মেডিকেল পেতে হবে, ফাইন, there's nothing wrong about it. Motivation should always be there, but that motivation should not become an obsession to that point that it creates a psychological dissolution in the minds of the students. This is what I feel. Absolutely, sir. I absolutely agree with you. I have met your son, and I think that science niye porche, but it stems from the love of science for him. I feel too. I think that is such an important thing for parents to understand. Jara actually toppers, and Pathfinder has been nurturing toppers for so many years, 35 years. একটা কমনালিটি হলো যে তারা কিন্তু মনে করে না যে আমার নিট পেতেই হবে, আমার যেই পেতেই হবে। They just study because they love science. So I think that is such an important realization. Very important. Right. If you take about the examples of first world countries, they do not set their goals on the basis of competitive examinations. Right. They actually try to hone the skills within the students, and then automatically, naturally, আমি কিন্তু এই ব্যাপারে সবসময় ওই সিনেমাটা দেখতে বলি বহু স্টুডেন্টকে, যে আমির খানের সে বিখ্যাত সিনেমাটা। So I always tell them that you see that movie, Three Idiots. You see, if you can nurture your skill, success is only in a matter of time. Right. But sir, do you think যে এই mindset-টা it somehow stems from fear of financial instability, fear of societal comparison, things like that? So it has to happen in countries like India. দেখুন, আমি এখানে বসে আমরা অনেক কথা বলতে পারি, right, ঠিক but a guardian who works from dawn to dusk, সকাল থেকে রাত অবধি, just in order to arrange 2 square meals for his family বা for her family, যারা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্ট্রাগল ফর লাইফটা অনেক বেশি কঠিন, এবং তারা সবসময় চাইবে যে আমার নেক্সট জেনারেশনকে যেন এই স্ট্রাগলটা করতে না হয় যেটা আমি করছি। They would always prefer, সে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে, very much like that. তারা চাইবে আমার ছেলে বা মেয়ের ফিউচারটা আরো সিকিউরড হোক, so that they live in the comfort zone of life. হয়তো তারা কোনো কারণে পারে এই ইনসিকিউরিটি, এই ফিয়ারটা এই জন্য থাকে because there are so many guardians বা parents who do not have the luxury of financial comfort. So এই ফিয়ারটা কিন্তু ভুল না, in any case whether the fear is right or wrong is a different question to discuss, but the fear and the springing of the fear যেখান থেকে সোর্সটা আসছে, ইনসিকিউরিটি, সোশ্যাল ইনসিকিউরিটি, সেটা কোনোটাই কিন্তু ভুল না। All these things exist. সুতরাং একটা ফিয়ার আসতে পারে, but the guardians will have to feel ওই ফিয়ারটা, সেটা যদি আমি স্টুডেন্টদের উপরে দিয়ে দিই, আমার নেক্সট জেনারেশনের উপর, if I let it come down to the next generation, trickle down এফেক্টের মতো যদি ক্রমশ নেমে আসে, তাহলে বহু ক্ষেত্রে কিন্তু লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়। Right. Sir, আমি যখন আমার সেন্টার্সে যাই and then I talk to my students, right, and a lot of them open up to me because obviously I am a psychologist to them, not the CEO of this institution. So it's friendly. Absolutely. So I hear যে না, মা বাবা চান যে আমি ডাক্তার হই, মা বাবা চান যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হই। যেমন আমি একটা ছোট্ট ইনসিডেন্ট বলি, আমার একটি সেন্টারে, আমি স্পেসিফাই করব না, কিন্তু একটি সেন্টারে একটি ছেলে এসে আমায় বলে, ম্যাম আমি এনডিএ করতে চাই, ডিফেন্স, বাট আমার বাবা আমাকে যেতে দিতে চান না, রাইট? সো there is encouragement to study science but not what he wants, right? So parents have often ওনারা না বুঝেই নিজেদের ইচ্ছেগুলো বাচ্চাদের উপর একটা চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থাকে। So when do you think encouraging a child to study science becomes like an unhealthy obsession যে এটাই করতে হবে? An unhealthy obsession, যেটা আপনি এখনই বললেন, when the guardians wants to see their unfulfilled ambition or desire to be manifested in their children. Right. আমি ডাক্তার হতে চেয়েছি, কি আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চেয়েছি, সামনে আমি পারি, আমি হয়তো খুব লুক্রেটিভ ভোকেশনে যেতেই পারি। অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট আই ফিল, কোন একটা গার্ডিয়ান হয়তো ভাবছেন, আমি তার কথা বলছি, সে হয়তো ভাবছে যে সে যে কমফর্ট জোন অফ লাইফে যেতে চেয়েছিল, যে প্রসপ্যারিটি অ্যাচিভ করতে চেয়েছিল, somewhere that prosperity has not been achieved. Right. বাট সে চারিপাশে তাকিয়ে দেখেছি আর ডক্টর ইজ
in a very good state of finance. Right. An engineer has got a huge exposure to life. সে হয়তো দেখেছে তার বাড়ির পাশে কোনো একটা ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ইউএসএ চলে গেছে, কি সিঙ্গাপুরে বসে চাকরি করছে। ডাক্তারদের তো ডেফিনেটলি টপ মেডিসিন ইজ a profession where you can really have the scope for huge exposure both in terms of money and all other things. এইটা দেখে তার মনে হয়েছে তাহলে আমার ছেলেকে ওটা হতে হবে, আমার ছেলেকেও ইউএসএ যেতে হবে, আমার ছেলেকেও দুবাইতে যেতে হবে, আমার ছেলেকেও সিঙ্গাপুরে যেতে হবে, বা আমার ছেলেকেও একটা ডাক্তার হয়ে মানে সকাল থেকে বিকেল চেম্বারে থাকবে উইথ অল দ্য হ্যালো রেসপেক্ট মানি এক্সপোজার ফ্ল্যামবয়েন্স হোয়াটএভার অল দ্য গুড অ্যাডজেক্টিভ দ্যাট ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ, মানে যাকে আমরা বলি কসমেটিক সাকসেস অফ লাইফ, সেইটা অ্যাচিভ করতে হবে। এই অবসেশনটা তার মনের মধ্যে আছে বিকজ অফ হিজ অর হার আনফুলফিলড অ্যাম্বিশন। আমরা সবাই চাই আমাদের নেক্সট জেনারেশন আমাদের থেকে ভালো হোক, ইটস আ ভেরি নর্মাল। মা বাবার পক্ষে এই চাওয়াটাই নর্মাল, না চাওয়াটাই নর্মাল। কিন্তু এই ভালো চাইতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখেছি, দ্য পেরেন্টস বিং দ্য গ্রেটেস্ট ওয়েল উইশার্স হ্যাভ কজড দ্য গ্রেটেস্ট ড্যামেজ টু দেয়ার চিলড্রেন্স ক্যারিয়ার। মাথার মধ্যে দিয়ে দিল তোকে এটা হতে হবে ওটা হতে হবে, কোনো মতে হয়তো সে একটা এক্সাম ক্র্যাকও করলো, পড়তে গিয়ে হি অর শি ইজ ফেসিং লট অফ ইস্যুস। আজকে দেখবেন অনেকগুলো ইস্যু উঠে আসছে। Even in IITs, a lot of incidents are coming up where children are highly demoralized psychologically and they are even taking extreme steps. Right. Then why? Eta kintu society ke introspect korte hobe. So why is it happening? What is going wrong? And the parents will have to introspect. Je ami ki chaichi? Am I really trying to make my children otherwise successful in terms of materialism, or I really want him to make him or her taste the success of life in terms of happiness, in terms of mental comfort, in terms of mental satisfaction. এই চয়েসটা কিন্তু গার্ডিয়ানদের করতে হয়। স্যার, আমি একবার রাজস্থানের একটি বিশেষ জায়গায় যাই যেটা কোচিং এর জন্য খুব ফেমাস, আপনি নামটা জানেন, সবাই আপনারা জানেন। এন্ড সেখানে একটি চায়ের দোকানে বসে আমি চা খাচ্ছি। একটি স্টুডেন্ট তার প্যারেন্টস এর সাথে সেখানে এসছে টু হ্যাভ সাম নাস্তা চায় হোয়াটএভার। মেয়েটি হাউ মাউ করে কাঁদছে যে আমি এখানে থাকতে চাই না, আমি পারছি না, আমায় বাড়ি নিয়ে যাও। এন্ড প্যারেন্ট অসহায় হয়ে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলছে না না আমরা অনেক টাকা খরচা করে এখানে। তো দিস বিজনেস অফ এডুকেশন, মানে আমরা তো এমন একটা সোসাইটি থেকে বিলং করি যেখানে গুরুকুল সিস্টেম, রাইট, গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিচ্ছে, এটা একটা ব্যবসা হয়ে গেছে, রাইট? সো আই এম নট এগেইনস্ট ব্যবসা, ব্যবসা ইজ গুড, but there must be a difference between a regular ব্যবসা and something that has to do with education, future of a child. এমন একটা জায়গা যেখানে পাখায় খাঁচা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে বাচ্চারা গলায় দড়ি না দেয়, এমন একটা জায়গা, do you think parents should even consider sending their parents somewhere like this? দেখুন, education as a business, education as entrepreneurship, এটা তো এখন হচ্ছে ঠিক। lot of education institutions are coming up. And after COVID, now we have accepted the e-mode of education, but e-learning term accept করেছি। There are so many operations within the digital media from where students can learn so many things. There's nothing wrong about it. Nothing wrong about entrepreneurship. কিন্তু এই যেটা আপনি বললেন যে খাঁচার মতন করে দিচ্ছে পাখাটাকে, একটা ছেলে বা মেয়ে that he or she is going to that level where he or she is nurturing the thought of committing drastic মানে কতটা হতাশা। হ্যাঁ, এই ডিপ্রেশনটা যাওয়াটার জন্য কিছুটা হলেও তো অনেক ক্ষেত্রে, আমি সব ক্ষেত্রে বলবো না, পেরেন্টসরা দায়ী। অফকোর্স কিছুটা হয়তো সিস্টেম দায়ী, আমাদের কনভেনশনাল কিছু থটস। আমাদের মুশকিলটা কি জানেন তো, আমরা তো ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির মতো নই। We always have a social impact on us, যেটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে হয়তো অতটা হয় না। We are grown up in a converging society. আমাদের সোসাইটি ইভেন টুডে, যদিও এখন হয়তো অনেক shackles ভেঙে গেছে, হয়তো lot of unconventional ideas are creeping up in the minds, but even today our society is more converging than Western societies. কেন কিন্তু পড়াতুতো দাদা, মাস্তুতো ভাই, খুড়তুতো দিদি, এরা কি করেছে এইগুলো কিন্তু সব ওই অ্যানালিসিস কম্প্যারিজনের মধ্যে চলে আসে, সেটা মা বাবার মধ্যে আছে। বহু লোক হয়তো শুনেছে যে ওই পার্টিকুলার জায়গা, যে জায়গাটার কথা আপনি বললেন, সেখান গেলেই একটা বিরাট কিছু হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ঠিক করতে হবে হোয়াট ইজ দিস বিরাট কিছু।
আমাদের প্রবলেমটা কি জানেন তো? ঠিক প্রবলেমটা হচ্ছে যে Very well said. যে এই what exactly we want. রবীন্দ্রনাথের খুব বিখ্যাত কথা আছে, it is simple to be happy but it is difficult to be simple. Very nice. So এইটা আমাকে ঠিক করতে হবে যে আমার কাছে বিরাট কি and to what cost I can try and achieve that বিরাট. এটা যদি পেরেন্টসরা ঠিক করতে পারে তাহলে আমার মনে হয় they can help their children avoid taking such extreme measures. কারণ কোনো প্যারেন্টই কিন্তু বটম লাইনে চায় না তার ছেলে বা মেয়ে কোনো এক্সট্রিম মেজার নিক। এটা আই ডোন্ট বিলিভ, মানে অ্যাজ আ ফাদার আই ডোন্ট, অ্যাজ আ প্যারেন্ট আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট। ওনারাও কোনো না কোনোভাবে একটা সিস্টেমের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায়। সিস্টেমটা অফকোর্স কিছুটা হলো কমার্শিয়ালি জেনারেটেড, সেটা হবে, বাট দেন প্যারেন্টস নিড টু বি মোর অ্যাওয়্যার অ্যান্ড আই উড অলওয়েজ অ্যাডভাইস দ্য প্যারেন্টস টক টু ইউর চিলড্রেন। কি চাইছে? যদি একজন ছেলে বা মেয়ে এসে বলে আমি এখানে থাকতে চাইছি না, আমি এটা করতে পারছি না, প্যারেন্টস শুড টেক দ্যাট ট্রিগার কল অফ অ্যালাউ। এইটুকু তো মেন্টাল কমিউনিয়ন প্যারেন্টসের রাখতেই হবে। অ্যান্ড হিয়ার সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং বা সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস বা আজকের দিনে তো আরো অনেক অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে, প্লেজ আ মেজর রোল, অ্যান্ড প্যারেন্টস শুড take their children to that if it is required. Right, absolutely. I cannot be biased to let my emotion go blind and let my reason also go blind. Right. এই দুটোকে আমাকে একটা ব্যালেন্স করতে হবে। Right. So sir, coming to a slightly different topic, সেটা হলো alternate career options, right? Pathfinder last 30 বছর একটু কম বলেছে সায়েন্স নিয়ে পড়তে, কিন্তু লাস্ট 5-6 বছর we have been stressing that anything you want to study, whether it's humanities, commerce, science, anything else, if you truly like it, you're able to gain success through it, right? Absolutely. And I am a firm believer of that because I think that understanding যে একটা বাচ্চার expertise, কারণ everyone develops cognitively differently and everyone has personality wise different interests, right? Has to be. So it is very important to also consider alternate career options, which is a difficult talk to have with parents because ওনারা মনে করেন না যে সেটাতে মানে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গভর্নমেন্ট সার্ভিসের বাইরে সাকসেস হতে পারে। তো এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? এটা তো আমাদের সম্পূর্ণ একটা ভুল এবং ভ্রান্ত ধারণা। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, there is something called artificial intelligence. আমরা যখন ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি, ভাবার চেষ্টা করি, তখন এখন সময় এসছে এটা ভাবার যে we have to choose careers in a way which will not be affected or terminated That's by, such an important point. by AI in another 10 years. Right. Because many of the existing vocations have started to feel the threat. But এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি খুব হাইলি এমফাসাইজ করেছে, স্কিল এনহান্সমেন্ট। গার্ডিয়ানদের ওই পয়েন্টটাতেই এমফাসাইজ করতে হবে। আমি যদি স্কিলড হই টু বি আ ডক্টর, there is no harm in it. If I have a natural ability to be a doctor, engineer, chartered accountant, all the lucrative professions কলেজে পড়াচ্ছে, ঠিক আছে, no harm about it. But if I can be a very good blogger, I can be a good musician, I can be a good painter, আমি স্পোর্টস আমার ইন্টারেস্ট, আমি হয়তো my athleticism is such that I can be a good sportsman. আর এখন তো অপশনস আছে, অল্টারনেট ক্যারিয়ারটাই এখন ক্যারিয়ার, there is nothing called alternate career. আমরা অল্টারনেট ক্যারিয়ারটা হয়তো 10 বছর আগে নোমেনক্লেচার বলতাম, অল্টারনেট ক্যারিয়ার। কেন অল্টারনেট? না, বিকজ ইট শিফটস অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য কনভেনশনাল আইডিয়াস অফ ক্যারিয়ার চয়েস। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আপনি দেখুন না, ডিজিটাল মার্কেটিং করে পিপল আর আর্নিং লটস অফ মানি ওভার দ্য ইন্টারনেট। সেই বিল গেটস এর কথা না, ইফ ইউর বিজনেস ইজ নট ইন দ্য ইন্টারনেট, ইউর বিজনেস ইজ নো বিজনেস। So someone who can use the digital medium well, it can form শুধু ডিজিটাল মিডিয়ামটাকে ইউজ করে you can have at least 29, 39, 49 different career options. Right. So why don't you choose that? Right. Why don't you try to think differently? আমি শুধু ওয়েবকাস্টিং করব, আমি ট্যুর প্ল্যানিং করব, ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট করব, আমি ট্যুর ব্লগার হয়ে রিলস তৈরি করবো আর ফেসবুকে দেবো। দেখুন তো রিলসগুলো লোকে দেখছে কিনা, দেখুন তো whether you generate money out of that or not. Instead of that, আমি খালি বোঝাতে থাকবো যে আপনাকে সরকারি স্কুলের মাস্টারমশাই হতে হবে, আপনাকে সরকারি কলেজের প্রফেসর। আর about science, humanities or commerce, if you go through the big examinations,
which are considered big in Indian scenario, go to UPSC. All the streams are competing over there. সেখানে তো শুধু বলেছি you have to be a graduate of any particular stream, তো বলেনি any graduate. Even in West Bengal, you go to civil services. Everyone from every stream, you go to probationary officers in bank, you go to management. সব স্ট্রিমের ছেলেরা সেখানে কোয়ালিফাই করছে, সব স্ট্রিমের ছেলেরা সেখানে অ্যাপিয়ার করতে পারছে। সো ওয়াই ইজ দিস বায়াস? আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি আপনি ইভেন সাবজেক্ট চুজ করেন আফটার ইউর হাই সেকেন্ডারি অর +2 লেভেল, দেখবেন সেখানেও আপনার চয়েস অফ সাবজেক্টসে ইন্টারডিসিপ্লিনারি ফ্লেক্সিবিলিটিটা আছে। কারেক্ট। ইভেন ইন ক্লাস 11 আপনি দেখবেন হয়তো হিউম্যানিটিস থেকে একটা নিলেন, সায়েন্স থেকে একটা নিলেন, কমার্স থেকে একটা নিলেন। And NEP is promoting that. NEP has always promoted that. দেখুন NEP দুটো জিনিসকে ভীষণ প্রমোট করেছে। One is value education, the other is skill based enhancement, and both the things are equally necessary. আমি এই ব্যাপারে গার্ডিয়ানসদের একটা suggestion though I cannot advise the guardians, I can only suggest, please try to ensure that in the process of choosing career or in the process of developing the career options, your children must always develop the value system. ঠিক। আজকে কিন্তু পাশ্চাত্য বুঝতে পেরেছে what is the merit in Indian value system. ঠিক। এই যে ভ্যালু বেসড এডুকেশন particularly in the cross current of life, এটা যে কত ইম্পর্টেন্ট our guardians should, কারণ এটা তো আমাদের, ঠিক। we have taught values to the entire world at one point of time. ঠিক। Our philosophy, our culture, our education, আপনি গুরুকুল সিস্টেম অফ এডুকেশনের কথা বললেন, why it's so important? Socialization. Yes, absolutely. আজকে আমরা যখন বলছি holistic education, so isn't গুরুকুল সিস্টেম অফ এডুকেশন, আপনি ইচ্ছে ভালো এক্সাম্পল দিতে পারবেন holistic education? আমার কিন্তু জানা নেই। When you really equate education with society, ইচ্ছে ভালো এক্সাম্পল তো হয় না। And আমি যেটা মানে ইনফ্যাক্ট আপনি জানেন আমাদের এখানে স্কিল ডেভেলপমেন্ট থেকে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজেস উই স্ট্রেস আ লট, আই স্ট্রেস আ লট ইন দ্যাট, বিকজ আমি নিজে আমার জীবনের 8 বছর কলকাতার বাইরে কাটিয়েছি, আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য বেস্ট টাইম অফ মাই লাইফ, বিকজ আমি যখন সকালে কলেজে যাওয়ার আগে জামা কাপড়টা ধুয়ে কলেজে যেতাম and ফিরে এসে রান্না করতাম, that has taught me more about time management than anything else can. And the ancient Gurukul system of education was exactly that. Right, correct. It used to make you self-dependent. Absolutely. You don't psychologically, physically, academically. Absolutely, absolutely. So that what the guardian should try to make their children also. Yes. Values ছাড়া তো কিছু হবে না। আপনি ইঞ্জিনিয়ার হন, মেডিকেল প্রফেশনাল হোক, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হন, প্রফেসর হন, ব্যবসা করুন, এন্টারপ্রেনিউর হন, যাই হন, ঠিক কথা, একদম। At the end of the day, it is the values that count. আর গার্ডিয়ানদের আমি রিকোয়েস্ট করব, AI is very important, but EI, emotional intelligence, is even more important. Absolutely. ওইটা হ্যান্ডেল যদি স্টুডেন্টরা করতে পারে, তাহলে তাদের যে সাইকোলজিক্যাল ডিপ্রেশন বা অবসেশন বা ওভার মোটিভেশন ইজ গুড, বাট ওভার্ট মোটিভেশনও কিন্তু এনকারেজেবল না, সেইগুলো কিন্তু ট্যাকল করাটা অনেক বেশি ইজি হবে। Sir, last question that I have for you in this category is, so for example, আমি আবার বলি আমার নিজের মানে এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে, যে I went to another center of ours and a child comes to me, যে ওখানে প্রিপেয়ার করছি 11th এ, and she tells me that আমার দিদি মেডিকেল পায়নি, মানে ডাক্তারই পায়নি, BDS পেয়েছে, which is dental by the way, very much a doctor. Of course a doctor. But parents think that ও ডাক্তার নয়, ও একটু lower level. So you understand this child is under immense pressure to become a doctor, কারণ দিদি হতাশ করেছে মা বাবাকে. So if a child tells a parent that I don't want this career path, I want that career path, what is an ideal parental response for our parents? Please tell. আমি সবসময় অ্যাডভাইস করব প্যারেন্টসদের, with all due respect and regard, that don't try to guide your children with some opinion that you have already formed in your mind. Preconceived notion দিয়ে কখনো চিলড্রেনদের গাইড করার চেষ্টা করবেন না, নাম্বার 1. Number 2, every child is unique, so comparison is not welcome. Try to talk to your children, try to know what he or she is good at, সেইটা আপনি হেল্প করুন। As a parent, your main and major responsibility is to guide your children mentally, psychologically, academically, and try to help him or her
achieve that goal which she desires and which she can achieve best. এই যে পাথটা গাইড করা অবশ্যই প্যারেন্টসরাই করবেন, অন্যরা করবে। তা বলে কি প্যারেন্টস, যদি আমার বাচ্চা ভুল করে তাহলে কি প্যারেন্টসরা ইন্টারভিন করবে না? নিশ্চয়ই করবে। সবসময় যে স্টুডেন্টরাও কারেক্ট ডিসিশন নেয় বা নিতে পারে তা নয়। হতে পারে স্টুডেন্ট হয়তো তার কোনো বন্ধুর থেকে কোনো রেফারেন্স নিয়ে একটা ক্যারিয়ার চুজ করতে চাইছে, পেরেন্টস হয়তো মনে করছে যে না এটা তার বিরাট ক্ষতি হতে পারে, নিশ্চয়ই সে ইন্টারভিন করবে। বাট ইন দ্যাট কেস ইউ শুড টক টু দ্য চিলড্রেন, এবং টকিং টু দ্য চিলড্রেন does not always mean scolding the children. Talking to the children does not always mean that you forcefully assert yourself to the children. Take them into your confidence. Instead of being judgmental, expose the flip and flop. ভালো খারাপ দুটোকে এক্সপোজ করো। কেন চিলড্রেনদের একটা টেন্ডেন্সি হতে পারে, ইফ you press something upon them, একটা ন্যাচারাল রিয়াকশন আসে। disobedience is the original sin তো বলা হয় যে disobedience is the original sin. সো একটা ডিসোবিডিয়েন্সের টেন্ডেন্সি থাকে, এবং ওই অ্যাডোলেসেন্টের একটু আগে বা টিনেজে দ্যাট ইজ ইভেন মোর ন্যাচারাল। সো থিংস ক্যান বি সেটেলড অ্যাক্রস দ্য টেবল ইন আ মোর এমিয়েবল ম্যানার। কিন্তু নিজের ভল্টিং অ্যাম্বিশনটা, বা আমার ভাইয়ের ছেলে এটা করেছে, যেটা আপনি বললেন ও বিডিএস আর এমবিবিএস এর ডিফারেন্স তো ডিসিপ্লিনে, স্টেটাসে নয়। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। সরকারি চাকরিতেও যে বিডিএস পাস করে সেও ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস কার্ডার, বা হয়তো মেডিকেল সার্ভিস কার্ডার ও এমবিবিএস হতে হয়। As someone who has had her tooth taken out at one point of time, I have huge respect for dentists. I must say that because both are মানে ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন। তো এইটা গার্ডিয়ানদের ভাবতে হবে যে স্টুডেন্টরা নিজের মতন করুক না, তাদেরকে গাইডেন্স দেবো, সব ধরনের গাইডেন্স দেবো, কিন্তু এটা করতেই হবে, ওটা না করলেই ওরা, যখনই আপনি বলবেন এটা না করলে তুই কিছু করতে পারলি না, দ্যাট ইজ আ বিগ ব্লো টু দ্য চিলড্রেন, very detrimental for them, and that guardian should not do. কেন এমন কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নেই এই ক্যারিয়ারটাই অ্যাচিভমেন্টকে ডিনোট করবে, ওই ক্যারিয়ারটা অ্যাচিভমেন্টকে ডিনোট করবে না। কেন হবে? এরকম তো কখনো হতেই পারে না। Every career has its own merit and demerit, it has its own glory and glamour. But we have a notion that this is only good and that is not so good. এই good and not so good এর বাইরে গার্ডিয়ানরা যদি বেরিয়ে আসে এবং একটু ফ্রিলি এবং একটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইন্ডে চিন্তা করে, children will also be more independent. I think success will be better. Absolutely. Sir, for the last leg, I have a rapid fire for you. Which ready to answer? Okay. Marks or mental health? Of course, mental health. Discipline or fear? Discipline. One thing Indian parents should stop saying? Do this because he or she has done it. Correct. One thing students wish parents understood? What is the natural instinct and liking of the students? Is failure dangerous or is fear of failure more dangerous? Fear of failure is more dangerous because fear of failure will stop you from attempting. Can a child succeed without becoming emotionally exhausted? Absolutely, he or she can succeed without becoming emotionally exhausted. In fact, emotional exhaustion to a certain extent can be detrimental to the path of success. Thank you very much, sir, for all those insightful answers. I think a sort of conclusion to what we spoke about today would be that, see, I don't think the real question is whether or not a child can crack a competitive examination. It is that can a child do it without losing their self-worth, their happiness, their independence and their good mental health? Because I think parents er ekta jinish bujhte hobe that your child and only your child has to live their entire life with this career. Absolutely. Not you, not Sharmaji, not your relatives, nobody. And my last advice would be to all the parents, just think success is a state, not a condition. So please don't put your conditions in front of your child. Thank you very much, Thank you sir. very much. I've just shared my experience. I think it was very insightful as the parent of a child who is in class 11. Absolutely. I think আপনি যেটা বলেছেন সেটা অনেকেই রেজোনেট করছে, and I think a good follow up to this podcast would be to discuss various career options and সেই career options টা কিভাবে start করতে হবে application and where they can lead and maybe
one day we can discuss Definitely. that as well. So I would like for all of you to comment below what is that career option that you want to go through with, but you do not know where to start from, and you'd like us to discuss your career option in our next podcast. Thank you very much. Thank you very much.